Esta é uma experiência fantástica, como sabemos esta é a quinta edição e portanto já com muita experiência, mas a informação que nós temos da experiência dos anos anteriores é que de facto é uma experiência muito importante para todos os estudantes que participam. Pela dimensão internacional, para a dimensão de desenvolvimento de capacidades e competências que são complementares àquilo que é a formação dos estudantes e o feedback que nós temos dos parceiros estrangeiros é que a qualidade dos nossos estudantes, o desempenho dos estudantes é extraordinária. E por isso é também um motivo de orgulho para a Universidade do Porto, porque de facto a qualidade dos nossos estudantes, o seu empenho, a sua motivação, é um dos maiores ativos que a Universidade do Porto tem para a sua afirmação como uma instituição líder no espaço europeu de ensino superior. Hi, my name's Ben and I'm from Melbourne, Australia. I'm going into EAA just to try a new challenge, learn some new things. I work in a startup at home, so just to learn more skills and learn about the full process of what it takes to do entrepreneurship. You know, I love working with people from all around the world. That's what doing university. It's a real benefit of doing university. And being in Porto and meeting people from the US and Africa, Asia, Europe, and just understanding people's cultures and how we all work together. I'm really looking forward to that sort of cross-disciplinary collaboration. Hi, my name is An Nguyen. I'm from Australia, Melbourne. We have here with 26 students from Monash University. And my expectation over the next 3 weeks at EIA is excitement, a lot of new ideas, a lot of emerging talents, and we solve the real world problems. So the students get the opportunity to immerse in this beautiful city of Porto, a lot of diversity in the backgrounds and experiences. This is such a great opportunity for our young talents to actually get there in the world, to work with other people and to solve the challenges that our world is currently facing.